This film has taken me 4 years, 4 fishing trips, 4 hardcore uninterrupted weeks of fishing, with only one species in mind, the ghost of the Mediterranean Sea. In this film, I'm gonna take you all along on the 4 fishing trips that me and my friends did to catch this fish. So sit tight, grab some snacks and some drinks and enjoy. First of all, I'd like to thank you for clicking on this video. It has taken me a long time to finally make this film happen. I'm gonna take you all along on the 4 trips I did to all kinds of different countries to target the ghost of the Mediterranean. If you hadn't noticed by now, the ghost of the Mediterranean is simply a nickname for this fish. The actual species which we are targeting has different names depending on where you're from. It's called leerfish, garrick, lechia amia, leche or palometon. Let's go down memory lane together. This was the Rhône Delta, the 7th of October 2022. This was the first saltwater fishing trip for both me and my friend David. We couldn't wait to get out on the water and wet our lines for the first time at the Rhône Delta. We heard so many great things about this place. As soon as we stepped foot on the beach, we knew it was gonna be a grind. There was so much water in front of us, and all we could do was cast and walk. As the morning turned into day and the sun got higher in the sky, we would take a lunch break, recharge, and get ready for a full afternoon of casting non-stop, in hopes of finally catching a glimpse of our first leerfish. Unfortunately, we caught no fish at the first spot, so we decided to explore new areas and try our luck elsewhere. We fished into dark, and with no signs of fish all day, we packed in and got ready for the next day. This next spot near a harbor was recommended by a fisherman friend, so we decided to try our luck over here. On our second to last day, the doubts were starting to creep in as we walked to the car at the end of the day. Were we even gonna catch the leerfish this trip, or was this just the start of the journey? We were still hopeful, but doubt was starting to creep in our minds. Surely on the last day we would finally see a fish, right?
Laat je die leervis gaan liggen? Ja. Moet er toch wel vissen, zou je denken. As you could tell, the morale at this point was quite low. My friend didn't even take his leerfish rod. And all we did was cast and cast and cast and cast and cast until our arms were dead and the day was coming to an end. The only fish during this whole trip which we saw was through the lens of my drone, as we saw a sunken ship at the other side of the river. The whole delta seemed to be barren. We didn't even see sea bass or other species. All we saw was a small group of mullet at the other side of the river that we were fishing for on the last day. I did see some flamingos on the drone, which was a bittersweet end to this trip. Fast forward to the 24th of November 2024, almost 2 years after that disastrous trip in France. My friend Thijs and I went to the Ebro Delta in Spain to chase the ghost of the Mediterranean Sea once again. After stopping at a supermarket to get some groceries and getting all of our tackle ready for the next day ahead, it was time to get my revenge on one of the most elusive fish that swim in the Mediterranean Sea. Ja! Oh! Ik kan de aanbeet van niet. Ja, I don't know. Aan de buitenkant. En misschien een slide swimmer. Oh, ja! Oké, ik heb iets. Ah. Ja! Ja, wat heb ik? Ja, bluefish. Oh, wat cool! Dat is de eerste bluefish. Ja, wat vet! There we go, my very first bluefish. Let's go. Woohoo! Maybe 9th cast? Yeah, you had a big blow up on it before? Yes, sir. On like the 3rd cast, and this one? You. Phew! Got it? Yes. Zou die zijn? 55? 60? Ja! Oh! Oh. As the first day was coming to a close, we were very happy to finally have caught a fish. This gave me hope that this trip would end differently than the one in France 2 years ago. Golden hour came and went. We went back to the Airbnb to prepare for the next day ahead. Hello, motherfucker. Woke up bright and early, and at 5:45 we were already in the car, getting ready to get back on the water in hopes of catching our first leerfish. Leerfish. Kleine. Vals schaar. Oh, gewoon eentje hoor. Nee. Ja, pak hem dan. Pak hem. Pas op met je terug. Met je boot. Oh, pas op. Let me put that thing on this bitch. Very first one. Yeah, boy. What a cool day. Okay.
verkeerde kant. Things were going in the right direction, and only the second day we caught our first leerfish. Unfortunately, on this day I swamped 2 of my GoPros because I slipped on the ramp. So, the rest of the days will be filmed through the GoPro from Thijs and my Sony camera. I think this is gonna be the biggest one. Denk leerfish, hè? Bied ze maar. Nee, leervis, leervis. Ja. Woohoo! There's the leerfish! My very first leerfish. Woohoo! On the big needle nose. Awesome, awesome, awesome. Here next you go. Another leerfish, not the biggest one, but we're still on fish. So we're gonna keep fishing and hopefully we'll catch some more. Awesome. Let's go! Yeah. Hoe blij ben jij? Bonk. Big blue. There we Like go. almost 70, I guess. Something like that. After the leerfish, a couple casts later, let's get a big one. We're on the fish. Ja, ik zag hem er al van achter boilen. Een paar meter later, toen knalde hij erop. Kleine bluefish. Wow, grote, grote! Oh, mooi man! Ja! Oh, yo! Bluefish, maar echt een biggie man. Oh ja! Woehoe! Yes! 83 centimeter bluefish in de surf. Woehoe! Okay, let it go, man. Awesome fish. Let's walk it out. There it goes. Woo-hoo-hoo! Boom! Okay, let's get another one. Next one. This next clip that I'm gonna show you is the reason why I kept coming back to chase the leerfish. Thijs was standing 100 meters to my left on the beach as I saw a giant leerfish hunt a mullet towards the beach. I yelled his name as I started running over towards the action. He turned his head to the right and also saw the huge fish come almost completely out of the water. That was the backstory of this clip. I'm now gonna shut up and let you enjoy the chaos that is a chase of a very, very large leerfish. Gooi, gooi gast. Gooi. Gooi. Ja, ik zie hem, ik zie hem. Ja, 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 ja. Kom op. Ja, ja, ja. Holy shit. Wat staat er, wat staat er? Holy shit, gast. We hebben een andere aas nodig. Ik heb wel een serie hier. Nou, dat ding was groot. Ik zag hem draaien, jongen. Ah, kijk dat ding niet. Doorgooien. Doorgooien. Ik zag hem draaien, man. Oh, hij moved some water. Oh, joh. Dat staat misschien wel op de GoPro.
I look back at this trip with very fond memories. Us fishing from sun up till sundown, no matter the conditions of the sea, how tired we were, or how many mosquito bites we had the day previous. We would keep casting in hopes of finally catching a leerfish. Finito! Skip forward another year or so, and I was back at it again at the Ebro Delta. This time around for 4 days of fishing from a kayak for leerfish and 4 days of tuna fishing from a boat with a guide. Start recording! Naas! Get leads! Bluefish! Start recording! We fished 4 hard and long days, and even though the conditions were unfavorable, many days with way too much wind to get out on the water with the kayak, we still persevered and tried our best to catch a leerfish. Because we took our kayaks on this trip, we were able to explore new areas. I wish I could say that because of this advantage, we were catching more fish than the trip before, but unfortunately this wasn't the case. And after 4 days of fishing, both me and Ronald only caught a handful of small bluefish. This was a bummer, as I really thought this was gonna be the trip where we caught the giant leerfish. Even though the last trip didn't pan out as we hoped, there was a silver lining in this story. We met a guide, Erik Owens from Chasing Blue, who operated out of the Ebro Delta, and on these 4 days we were talking about the leerfish journey that I have been on. He told me that in the winter time there would be a week, maybe 2 weeks, of a feeding window of leerfish where they would hunt in the surface. He called me on the 10th of December. I called my friend Thijs and we were both there 2 days later, in the hope of finally closing a chapter and holding a giant leerfish in our hands. Dat is iets verder naar voren. Ja. Nou, net achterin. Oh ja, ik zie je daar. Ja, red voor je ook, hè? Ja, ik zag ze. Yes. Daar.
slepen. Goeie lange worp. Nou, dat ook bij 11 Ja, ja, ja. 12 ook. Ja man. Ja, ja, ik zie ze nog steeds. Kom, recht voor de neus. Ja, ja, ja. Ik zit ertussen. Oh. Oh, shit. Ik zit ertussen. Ja! Yes, 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 yes! Ja! Ja! Woe! Ja! Yes! Niet heel groot volgens mij. Ja, die daar gaan kan ook. Yes! Ja! Ja! Dubbel! Oké, nou op met de lijnen, man. Oh shit! Lijnen met de lijnen. Ik zit recht voor mij. Oh! Dubbel! Dubbel! Oké, hij doet best goed hoor. Ja, ja, dat mooi. Ik zal zo even. Die ene die achteraan kwam even. Nee, nee! Oké, we gaan even. Ik heb hieronder heb ik een dingetje leggen. Ja, wat? Ik heb een dingetje hier leggen. Een net. Oké, ja. Kom maar hoor. Die is even vervangen. Ah, Thijs. Ja, niks aan te doen. Hij beukt wel echt als een malle met zijn kop, hè? Ja, dat had ik ook. Oh, die ene die achteraan kwam, jongen. Ja, die jongens Hij is heel snel binnen. Was wel een grote? Deze voelt ook wel oké hoor. Hij neemt ook lijn. Dit voelt in ieder geval een stuk groter als wat we eraan hebben gehad. Ja, dat is een hele groep, man. Ja, bizar. Ja, ja. Man, ik baal echt voor je, Thijs. Hij komt omhoog. Hij gaat naar rechts heel snel. Ik heb hem nog niet gezien hoor. Hij gaat nou wel onder de boot. Niks aan de hand. Nee, hij zit gewoon voor me. Het is gewoon goed. Ja, ik denk het wel hè? Thijs. Weet je een beetje hoe die camera werkt? Ja, en ook even instellen. Ja, nee, fair enough, maar... Hij voelt goed hoor. Hij voelt heel goed. Echt serieus gewicht aan. Hij komt omhoog. Gaat, moet die kant op. Eerste kleur gezien. Alleen ik zag niet hoe groot die was. Wel een leuke vis zijn. Nee, aanblijven jij. Deze is heel goed. Ooit zoals. Ja, dat is echt helemaal dood hè? Helemaal niks meer, hè? Ja, echt, dat hadden we eigenlijk op de camera moeten hebben, jongen. Ik zeg net, het is helemaal dood hè, en jij zo, ja, pop! En dan een dubbel, hoe is het mogelijk? Nice. Kop schudden als een malle. Komt weer omhoog. Ik zie hem. Ja, prima vis hoor. Ja, het... Ja, we moeten even kijken met het netje en zo, of hij erin past. Ja, ja. Ik zal... Zitten en zo. Dan moeten we even... Goede foto's Het mooiste is met die beest zo meteen, als hij eruit komt, staan en zo vasthouden. Ja, ja. Je krijgt echt zo'n geweldige foto, weet je wel. Ja. Het is zeg maar zitten en dan met zo'n beest, dat wil niet Nee, zo, is dan hoe heet dat? Ja, dat is helemaal niet groot genoeg voor. Nee. Dat is met een tonijn. Hij voelt goed. Groter dan wat we tot nu toe eraan hebben gehad. Ooit.
Palometon, tío! Hop, graag kop schudden. Ja, ik zet hem al naar voren. Nou, die is 90 denk ik tegen de meter. Ja, zeker. Wow, zeker een meter hoor, meer dan een meter hoor. Ja? Ja. 1,15 of zo. Hij komt nou echt omhoog. Ja, ben je? Wow, mooie vis gewoon gast. Yo, Rosette. Yo. Ik heb er nou eentje eraan. Van, Komt ie? Dus, Komt ie, Erik? Ja, ik moet even landen man. Nee, één klapje. Dus we haken er net een. Ja, dus ik ga even landen gast. Doe je? Ja, hij zit goed gehaakt man. Op zijn scharnier inmiddels het recht, die andere zit ook vast ergens. Ja, zit op zijn scharnier. Nee, zit hij goed gehaakt? Ja, hij zit goed gehaakt. Aan de zijkant. Ja, we kunnen kijken of we hem in het net kunnen krijgen. Ik denk het wel, toch? Dus ja, we moeten even oppassen. Oh, je hebt geen... Ja. Hij is redelijk rustig al. Ik kan hem ook gewoon... Ja, die gaat er niet meer afkomen man. Nou, niet daar jinx. Het zal er niet blijven. Ik wil het niet horen. Hij moet met zijn kop op pakken. Ja. Ik kan hem daar niet landen, hè. Moet hem niet achter... Oké, ja. Dat gaan we gelijk doen. Oké, dit ding naar beneden. Fucking vet, hè? Ik kan hem omhoog houden. Oh, hij zit echt goed gehaakt. Komt hij aan? Ja. Nee. Ja. Ja, ik kan hem omhoog houden. Nou, ik moet even oppassen. Hoe wil je hem hebben? Staart. Ja, ook goed. Yes, gasten! Help me. Ja, zeg maar. Wil je hebben? Thanks. Oké. Ja! Fucking ghost, Fucking yes, ouwe! Eindelijk! Zometeen... Yes! Yes! Ja! 100? Ja, exact 100. Compleet alleen de één af. Oké. Ja, dat was hij. Dankjewel man. I can't even begin to describe how good I felt on the boat ride home. I would like to give a big thank you to Erik Owens from Chasing Blue, who is now a good friend of mine, for giving me a call and making my dream of catching a giant leerfish come true. For everybody watching at home, I'd like to thank you all for watching all the way until the end, and I'll hopefully see you on the next one.